The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర సిఆర్డిఏ అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో, HCL టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్, పిన్నోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేశాము. 150 square yards స్థలం కేవలం 13,90,000 కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద అందజేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా శ్రీనిధి గ్రూపే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఈ ప్లాట్స్ ఎఫర్ట్ చేయడానికి వీలుగా IDBI, ICICI, LIC మరియు ప్రముఖ బ్యాంకులతో 80% ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. మీకు EMI వచ్చేసరికి రఫ్లీ 9,000 per month పడుతుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కైనా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ తో ఈ వెంచర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ గానీ మెసేజ్ గానీ చేయండి. మా టీం ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మీరు
ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎయిమ్ గార్డెడ్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా. అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే ఏం మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానీ వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది థర్డ్ జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. Power Systems Services Private Limited. We install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731-9273. మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us.
Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా? మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా. మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత, మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే సార్, స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్ అండి. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీజ్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. భువనగిరి చిట్స్, స్మాల్ స్టార్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్.
మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. Finals of the season. Upset in the end, man will try for the catch, but that's been played very well and good shot. Good by the keeper. Getting the full right in position to save that from hitting the boundary rope. Off with a brilliant looking stroke, but hasn't got total control of that shot, but have traveled very well. So the back stroke batsman. Oh, what a that beats water and lost it in the end, and that's one for Mexico. What a stroke this season, the very first over of the game.
Outside, back to normal. The six over the top. Reservation things to find a bit. Coming with the first one. Let's start with the back. If this next will be start with this. Lovely pace as a rugby. Overall look very confident, but no response from the umpire will remain a drop. That's going to be an end of the over. 8 for 1 at the end of the first over team. SWASTIK AP Government Services. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. Right, this one, next bowler into action. It's got a very good economy of the 6.5 with first with the ball. Going to be interesting. So, what a damage he can do for the Finish off the mark, he goes straight away with the single of the ball of six. Taken the batsman. Brings accounts for 8 of 6. Straight in the first over. So, very good. Sky and small. Shot that off the outside, straight to the field. That pick would have been cut and shot to the batsman. But went straight into the hands of a fielder. Has got a half-hearted chance to play it down to the hands of the wicket keeper. Because the batman had to make some good ground. All was at the stance. He was almost closer to the 70% of the wicket. It would have been pushing ball in the hands of the wicket keeper. So, it line very much intact. This one, so leave that golden 8, 10, 20, for SWASTIK services. Today, and we can stage and all. Space, one set, up towards the third one, good work with the fielder. Save back for hitting one. So they said that was played very well. So good for Fish. 2 balls to go in the second over. It's very well struck for production on the lead. And a bit of third over. Time to come back to the second. Runs. Off
Speed his arms and that's going to be a boundary. Suddenly that's been pitched up a bit forward. The very first time it's done that in this over and that's being punished away by the batsman. The boundary to bring an end to the second over, 17 on the board for all options. SWASTIK AP Government Services. Umpire 4 runs, capitalizing on the angle from the bowler, hits it. Ball drifting down, gets 4 runs to begin the third over. Sense of the ball trying to drive down the outside, gets an outside edge, good work. Gets one run there. 5 runs for the first over. Start. Over as well. SWASTIK AP Government. So Srikanth finds the ball. Sit down. Single, good work. Captain. Six of 3. But a work in progress. Oh, lovely pace. Brilliant pace. And sit. Very good carry to the wicket keeper. That is a goal, but that's been hit over the infield. And 4 runs now for batsman. Right. The runs, so they're getting them very quickly. 10 runs already on the first 5 balls. Third over. This is a very, very good start for Team SWASTIK AP Government. Power play. Capitalizing on field restrictions and getting some good runs. Beautiful timing and exclusive placement. Quality stroke. That is from Ganesh, and that's going to end to a very good over. 14 runs have come of this over, 31 on the board. No loss. Just open the pace. I put in some good power behind the shot. Make it 14 run over, 31 for run at the end of 3 overs.
Right off. The fourth over in progress. And the first ball. Onwards, this one. Okay. So the side. So, this is one free. So it's been strong. 5 balls. So that's each. Again, very well bowled, but that's been punched through the gap. Lovely hit by Rudra. Getting the move and getting the wipe with one more boundary in innings. Pitch straight up once again, but this time got the fielding right. Pushed the top fielder. This is a very, very fine partnership. First wicket, batsman. Just try to be cheeky, just try to hit it with the angle. Stepping down, that's been signaled by the umpire. So, and that's once again similar kind of direction. One of the 4-5. Manjara Srikanth ever outside. Manjara Srikanth. Right, brings us to an end with the fourth over of 41 from all our states, SWASTIK KP Government Services. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు టీవీ గ్రూప్ నుంచి.
First ball of the over. So straight towards the sweeper. Someone in the action. We want 4 overs, a solid start. First 4 overs by their shot. Maybe the play early there. Ganesh. Is very beautiful looking shot. Cuts it with good power. That's a top class shot from the batsman Ganesh. Making use of that small bit that was offered by the bowler. Decided with good intent and placement exclusive from the batter Ganesh. And one more show and brilliant running with wickets. Back to Vijay as well. Solid. Over shot. I seeing some shots of the batsman. That's easy peasy, lemon squeezy for the batter. Might not the ideal angle for the power play. Also 50-run partnership between both the batters for the first wicket. 51, the 4.5 overs. They're off to a great start here, both the opening batters. So very good shot from the batsman. And all stepped a bit below there, and so the dot ball brings us to an end. Over 10 runs coming over 51 for no loss for Singapore Government Services. Right, final over the power play and throw his hands on weight that was offered to the bowler and gets 4 runs. Brilliant start to the over. And they're keeping the momentum going forward and getting the runs very quickly. 5 of them now with 5 balls still to be bowled in the power play.
It's looking bright. And great placement as well. Bobby, a good work for the fielder, but the ball will find its way. Pens 2 boundaries on the first 2 balls. Six are there for the batsmen, and they are off to a magnificent start in the power play. In SWASTIK AP Government Services, 1 ball still remains. The second sixer of the innings for Rudra. Once again, walk ahead. Went like a bullet to the fence side, looking very unstoppable. They say the man of probably 70 runs have come. Swing of the ball and action starts with a very good
39 of them for Ganesh, 38 for Rudra. Has gone all the time in the world to get himself into position to play that shot, and he has found that gap very well. His length could have been a bit forward to the right hand back there. Has bowled in the ideal range for him to get himself into position to play that hit. Right, put them with him and celebrating. Could that be landing on the blind side for the right hand batter? Bowling all the shot. Slow left arm bowler. That should have to be taken into consideration. Check with the down angle that's coming in straight towards the fielder. We're done with the power play. 5 fielders. Tapping out of the power play. 7 on the 4. Winter coming here. Society services. Gets himself deep in the crease. It's it. Very well, but straight towards the mid fielder. It's a single. Oh, what a shot! Sweet saved very well and found the gap. Has lost control of that shot, but has got a very good result. The 12 runs coming on the 7th over, now 82 on the board for no loss. SWASTIK AP Government Services. ఆల్మోస్ట్ 7 ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మనకు కూడా అన్ని ఫ్రూట్స్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ లేకుండా అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం. నైస్ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్తో రేర్ ఫుడ్ వాళ్ళు మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఫ్రూట్స్ నుంచి అంటే హెల్దీ ఈ సమ్మర్లో మనకి మన మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. So now we're 82 on the board from the SWASTIK AP Government Services. The captain, Shrikant. Start of the proceedings in the Hindi padding. So, Shepherd's a single.
singles. So the first two balls, good start. Good ball for Captain Srikanth. It's in the air, but that we carried one shot of coverts. But the fielder shot through under the stumps. And so wicket for Olympics. One more run. This is very, very fine start. To find a way to down this. Excellent. Captain is doing the right thing. Trying to flick it onto the outside, but that's a leading edge. And once again, another dot. Lovely delivery. Played a bit bigger, a bit forward, going the batsman forward, with a drive outside. Very good mix out from the captain Srikanth. Got good experience. 3 runs conceded of 5 balls. Very well. Picked up the field out. It's a single. And that's a very, very good over. 4 runs for the first over for the captain Srikanth. 8 overs into the game. 86 for no loss in first game government services. ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసని పాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట బీభత్సం. As bowler of the over, starts off with a wide. And over in progress, we'll see a fine over for the captain, which has gone just for 4 runs. Set up a good rhythm. Captain Srikanth there. Sudhakiran, the new bowler, that's a good shot in the air, and that's the head of the fielder there. That's a lovely hit. Gets himself back in the position and hits it very, very well. Oh no, that's a quality shot. Swing is very long. Oh, that's in the air. That's straight up. Oh, that's been put up. No opportunity has been created after a very long time. That should definitely have been taken to get the first breakthrough.
So outside edge, that went very quickly through the hands as well of the fielder. And the pitches got the hand to it, that would slow down. But it looks like they has hit the fence. Right, a drop the opportunity and a misfield and 50 up on the board for the batsman Ganesh, 54 with that boundary. By 54 of the study balls. It was Rudra who has given a good start, but he has converted this into a big number. Rudra is closing in on that 50 as well, 41 of 22 for Rudra. Ganesh with 54, putting up 99 runs now for the first wicket. Played it straight towards the fielder. And we get a comfortable single and with that, 100 on the board for the team. SWASTIK AP Government Services. Just 8.5 awards, 100 run partnership with both the opening batters. The offside, the single in the strike for the so 9 overs are completed, 101 for no loss. If it was the Government Services. మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళ But first ball of the 10th over. First, that's a single. Side, sponging bounce for Shrikant, who's been very good captain in the first over. Gets himself back to the crease and that's been hammered away for the maximum. Right, Ganesh is being looking very confident, very solid with that. That's going to break down the backward and getting those big hits. Side back to Captain Shrikant. Exit 88, that's one more opportunity. But have decided to wait a bit to go for that. To cover a very big ground, has to cover sturdy acts coming in from the boundary rope. Has sneaked in a couple of runs. There's a half-hearted chance there for the fielder. Over very big ground to get there. Catches
Now the match is on last ball to go. Fly hit that very well. Once again, hits it in the air. And he can have it shot in it, but the ball has been hit very well. It has been caught there back after that previous attempt. And now we're done with 10 overs. This is an outstanding start, an outstanding display of clean striking. 116 is what they've got at the end of 10 overs in SWASTIK KP Garments without losing any wickets. 4-6 of the innings for Ganesh. For 10 overs, 116 for no loss, and it's time for the start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. మహిళల సాధికారత. మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా, మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి, మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి. సార్, స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా? స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ చాలా అవసరం అండి. ఒకవేళ ఇన్వెస్ట్ చేయాలంటే మీరు ఏ ప్లాన్ సజెస్ట్ చేస్తారు? వీ సజెస్ట్ 1 lakh చిట్. ఫస్ట్ మంత్ మాత్రమే 10,000 పే చేస్తారండి. తర్వాత మంత్ నుంచి గ్రాడ్యువల్గా డిక్రీస్ అవుతుంది. స్టార్టింగ్లో మీరు ఎక్కువ పే చేసినా తర్వాత మంత్ నుంచి మీకు బడ్జెట్ తగ్గుతుంది. మీరు 11 months ఇలా సేవ్ చేసుకుంటే 26% రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది. ఇన్వెస్ట్మెంట్ స్మాల్ అయినా థింకింగ్ మట్టికి పెద్దగా ఉండాలి. భువనగిరి చిట్స్, స్మాల్ స్టార్ట్, స్ట్రాంగ్ ఫ్యూచర్. అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి, వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది 3rd జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి.
got a little to think, reassess the condition, the unit. It's going to be Veeravenkat. Who will start the proceedings. What is that? Brings back 116 of your flying start, both the batters 69 for Ganesh, 43 for Rudra. First ball gets an edge, and that's a good shot. That is a very good shot from the fielder. Taking that dive rightly in time, saving 3 runs for the team. But the fielder. Slow delivery, pace on offer. Completely bamboozled the batsman with that faded approach, skillful. On the next side, good picker. So the signal wide. As the ball once again, got the legs. Sridhar, they're coming back to the second run. But that it is what they need. That it could have got them the chance. 2 runs, very, very brilliant. Should have just been 1 run. They covered that very well in the second. Complementing very well. Had a very good start in the semi-final. Slow delivery, and that's been hit with great power. As slow as it has come onto the bat, that went very quickly to the boundary fence. Slow line from Ganesh, 75 or 40. Some 4 sixes, striking 7. Cleans him up there, holding around his legs. Alright, the first breakthrough have come and Kiran have delivered it for the team. Cleaning up the batter who's looking very, very dangerous. And he got the first wicket, 124 for the loss of 1 wicket. But what a final this is from Akula Ganesh, 75 runs of 41 balls with 9 boundaries and 4 sixes. Given a very good start along with his partner, 124 is put up on the board with the bat. Very well played. Very, very quality now from Ganesh. Comes to an end, 124 for the loss of 1 wicket. And right time for team SAKKU Railways. Got the breakthrough and they need to find a way to take a bit of hold of this game. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రోమాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా.
The wicket has gone down at the end of the 11th over, 124 for the loss of 1 wicket. But the Johnny will get the non-represent captain to continue this. And the soap in the face, good ball, good shot from the fielder. Responsible. 200 is what Prakash away, captain SWASTIK. Services, at this rate, certainly pass the have to find a way to cut them down and SAKKU is give the 10 score on 1 runs on 6 now. On the side, that's a single. Sure. So far, 4, so the first 4 balls. And Shrikant. Fully hit that, but straight towards the fielder. Very good, cricket all round. So, very sensibly and throw. This is last one. Stepping down the wicket. Lucky that he got away with that, got that misconnection. The keeper was well upright. The stumps could have been a big blow, but gets away with it. Quality over from the captain once again. 6 runs of his third over. 12 overs are completed. 130 for the loss of 1 wicket. Government services. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన But 2 wickets now in 2 overs. There's 9 balls. But that's the prize. That is definitely the prize you pay when you try to swing it across to the delivery that is on the stumps. 2 wickets now down for the team SWASTIK Government Services. And Kiran is bringing them back into this game in the second semi-final.
Corporate Professional League Season 2. 1-3-1 for the loss of 2 wickets. 1.3 overs. They're fighting their way back into this game to SAKKU Railway Stream. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. Backward. So it's a single. This is very good. It's more. It's good. But there's no. So it's a. Sometimes. Suddenly get through some overs very quickly, and this is another fine over from Wenger. 13 overs into the game, 1-3 for the loss of 2 wickets to government services. 3 runs for the quality over with a wicket from Wenger. All right. As it landed on the stumps, food is outside or was the food planted there inside the bottom grease is the question. But things otherwise, I have to stay as a dog ball. So corrected it. Landed so final over the captain by the first week on 48. Back on the back foot, extra bit of pace, gets a single, 1 run closer to the 50 run mark. There are 49 of 30.4 boundaries and 2 sixes. And done job so far for straight and get up to carry down. Single, touching the ball there, Rudra. Opportunity. One run. Rudra back on strike. Ball in the
It's not very well, and that's going to be 50 runs on the board for Rudra. Right, both the openers have been sensational, and one more batter have got down. Got to the milestone 50 of 32 with 4 boundaries and 2 sixes. Well played, Rudra. Last 2 balls to go in the over. Sorry, it's a single. Fine over so far. Fourth, Shrikant. 4 runs on the first 5 balls. But very well, has got some good power behind the shot and placement exclusive from Rudra. Clean strike straight down the wicket. Given absolutely no chance for the fielder to cut it down, will be ahead with the over. 8 runs on the final over from Shrikant. మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపుడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. మల్లిపుడి First ball of the over, smoked it and good shot. Very good. Down to a single. Swinging swingers over the ball at the last moment. Very good. Not in the first 2 overs. So just consequence. His third over now. In the gap as well. Only a good ball for the fielder, and that's very good. It's very brilliant running as well. Good shot to start with, good effort in the field, and great running. Runs, batsman, up. Yes. Single. Of the timing. That's been hammered away for the captain. Hits it with great power, hits it down the ground and gets 4 runs.
Face off. That's very skillful once again from Kiran. And that will be an end of the over. 8 runs of the 15, 149 for the loss of 2 wickets. Just to get the government services. Power System Services Private Limited. We install solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736. It's 15 overs in the game, 149 for the loss of 2 wickets. Plus 5 overs remaining. First ball, throw his hands on the offside fielder. Pass has been taken, that means a solid attempt for the fielder. Never easy to run across to pick those catches. Made a very good attempt, take it. But at the end, with that single, but then 50 on the board for the team SWASTIK Government Services. 150 on the board, plus 59 deliveries remaining. Conducted. Right from the umpire. Not much control over that, and that's a comfortable one for the bowler. An extra bit of pace. Action led the batter to get that pull shot very clearly, and the third wicket, the captain goes down for the team. Now is come back and got the wicket. 3 down for 151 on the board at the end of 15.2 overs. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. Small defensive stroke from Dilip Ravi. It's a single of the mark. It goes to one. Set back and back on strike.
It's been hammered away once again down the ground. Two fielders conversing on it. The drop of fielder. And the number simply very important. Taken. Run rate at the moment is down to 9.7. Was at 11 at one stage. Not very good control. Dancing down the wicket, trying to keep it away, stepping down the wicket, but a player missed. Taking some good effort with all to get that extra bit of pace. Over final ball 16. Player missed. Very good bowling and brings us to an end to the over. 4 runs with the wicket. 5 very fine over in the slot by Manohar, 153 for the loss of 3 at the end of 16 overs. But the same people speak on the extra overs will be on one. Wouldn't mind considering singles of the stage of innings. Slog overs of the first innings. Pace off once again in the air. Will he get there? The fielder running forward will land in no match region and will give them ample time to convert that into a second. Played it on to the stumps there. One more wicket for Venkat here. He's been cramping the batters for a long time and again, and this time it's the bottom part of the bat and onto the stumps it goes to get one more breakthrough. This is very good control. The second half from team SAKKU Railways 158 for the loss of 4 wickets at the end of 16.5 overs with first KP Government Services.
By the fielder. And the ball is thrown into the hands. This one man bringing the new batter, puts money back on strike. Oh, extra bit of bounce there from Manohar. Top ball. This over. It's 2 runs coming on the first 160 on the board. So this is pretty quite a wide, but inside the guideline says the umpire remains a dot. In the end, will not be carried the fielder. Yes, the bowler take a fine over on the cards. Against SAKKU Railways. 3 runs of 5 balls. Getting touch at the end, at the death. Fantastic finish to the over. 3 runs of 18th over is absolute gold from the bowler Manohar. 161 for the loss of 5 wickets in SWASTIK AP Government Services. This one with the 19th over. Then a miss. Top ball to begin.
one stage at the end of the halfway point, it certainly looked very much on the cards, but where they pulled it back is commendable. SAKKU Railways 161. 11 balls to go. That's been hit, but straight into the hands of the fielder. Scored the shot right, hasn't got the elevation and the distance. In another one. ఇదే సేమ్ అన్నీ నేను స్టింగర్ వేసుకోరా అని అన్నా స్టింగర్ అని ఉంటుంది వేసుకోవాలి సరిగ్గా Hey, back in the middle. In the strike. On the side, it's a ball picked it up very well, but throw could have been better. Very good running between its students. They miss the block ball. Pass appeal for the wicket keep forward. So they come on the right side. They have the 5. With away from batting line, was the umpire wide. Last ball to go in the 92. 165 on the board. Swept in the air, and the captain will put it down. Just one run, quality over for the bowling unit. SAKKU Railways 5 runs with the wicket of the 19th over. 166 for the loss of 6 wickets. 1 over to play. First innings of the second semi-final of the League SEASON-2. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మనకు కూడా అన్ని ఫ్రూట్స్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ లేకుండా అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం. నైస్ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్తో రేర్ ఫుడ్ వాళ్ళు మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్తో ఫ్రూట్స్ నుంచి అంటే హెల్దీ ఈ సమ్మర్లో మనకి మన మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసని పాత అజస్ర ప్రకరం తిమిర లోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట బీభత్సం
just got that power added to his neck. By powerful strike from Paramesh. On a sixer on the first ball. Tonight, once again, that's one more. Backhand from Power Paramesh. Right, 14 runs of 2 leaders and they're turning the championship around. This first innings to carry it forward by 19.2 overs attack. The team under absolute control up until this over began. Team SAKKU is but Paramesh Power. Smoking them all around the park now. Plus 4 deliveries remaining. Play a miss, play a miss. Let's get away with that. Top ball, very good comeback from bowler. As he down the wicket, hasn't got hold of that shot. So down towards the third man, we get a single. Batting, sixes, 1 run coming on the next two. Plus 2 deliveries remaining, 181. Now the set back the Rudra on strike, 63 or 43. So the player is very good delivery. Make sure that he has bowled away from the reach of the batsman. Right wide and a single, 2 bound, 2 sixes. For Dean. SWASTIK Government Services, and we'll be back after a short break towards the second innings here from Dr. Sports Academy for the team who
The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain.
The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj, the beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut.
The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Season 2, we're watching things. Playing very comfortably with the batsman. 1 run, 182 is the number. Oh, bit quicker and bowled it very well on the offside. A dot ball. Beautiful face of the bat and straight down towards the mid fielder. Will get a single or not the mark he goes. Sagar. That's been hit very well. Too much width was on offer from the bowler. And that's going to be the first boundary of the innings. Good looking shot from Sohail.
Right, great start with the bat, 10 runs without any loss at the end of the first over. Oh, that extra bit of bounce, hitting the deck hard, drawing that extra bit of bounce. Lovely start with the ball for Paramesh Power. He's got some great looking shots at the death. Those 2 sixes that he has got have certainly given them a bit of momentum. But pulled it very well, Sagar, in the final over. Nicely bowled. Let's try to work it away, flick it onto the onside, on the up, but gets no contact, a dot. Right, competing for a place in the grand finals of Corporate Professional League Season 2. Both the teams, SAKKU Railways and SWASTIK AP Government Services, will be meeting a mighty Police Cricket Club. Down the wicket he goes and launched it into the night skies and out of the park. Wow, that's a magnificent strike from the batsman. Into the night skies it went, and it kept traveling over that boundary rope. Let's push it onto the offside, and a good running between the wickets. It's just the kind of shot that they would need in this big chase. 182 and 17 runs with 2 balls to go in the second over. Good pace on offer, gets the inside edge, and no man in the deep. And that's going to be one more boundary for Sohail. Right, 21 now. Once again getting that magnificent strike there, Sohail.
For 2 overs 26 to your 26 in first two, always a good sign to set up the rhythm in the big chase. Nicely bowled and worked it out very well. Clipped it off the legs. And 2 is a call ready for the second Sohail, but sent back by Sagar. Yes, Sohail have given a very good call and will be on strike now. 17 of 6 balls with 4 boundaries in the innings. Beautiful looking stroke down the ground. Played it very softly with minimal power. Gets a single. That's beautiful work. Beautifully flicked it off the legs. Elegantly picking up 4 runs there. Right, he is off to a good start and is keeping the good form going forward for the team. Now through the covers it goes. Through the cover it goes. That's one more boundary. Right now just playing around with the field and getting the runs very, very quickly. Sagar. There's 36 runs. Now 5 balls have completed in this over. 10 runs have already come of the first 5 balls. Last ball. 1 delivery to go and they're putting up good numbers in the power play. Slow delivery on the bats. There's an appeal from the fielders, but could certainly be drifting down the leg side. Will be signal leg byes, and that's going to be an end to the over with a single. 11 coming of the third over, 37 for no loss. Team SAKKU Railways. అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే ఏం మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది థర్డ్ జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. First ball straight up in the air. Keeper with the gloves. Oh, has that been put out? That's been carried very well. Right, popped out of his hand, but made sure that he has collected with the chest. The first wicket. First wicket is down, is it?
ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది.
ఆల్మోస్ట్ 7 to 10 ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మనకు కూడా అన్ని ఫ్రూట్స్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ లేకుండా అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర CRDA అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో, HCL టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్, పిన్నోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేశాము. 150 square yards స్థలం కేవలం 13,90,000 కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద అందజేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా శ్రీనిధి గ్రూపే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఈ ప్లాట్స్ ఎఫర్ట్ చేయడానికి వీలుగా IDBI, ICICI, LIC మరియు ప్రముఖ బ్యాంకులతో 80% ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. మీకు EMI వచ్చేసరికి రఫ్లీ 9,000 per month పడుతుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కైనా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ తో ఈ వెంచర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ గానీ మెసేజ్ గానీ చేయండి. మా టీం ఎప్పుడు మీకు అందుబాటులో ఉంటుంది. మీ పెట్టుబడికి భద్రత కావాలా, అధిక వడ్డీతో లాభం కావాలా, మీరే ఆలోచించుకోండి. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ విజయవాడలో అత్యధికంగా 5 సంవత్సరాల కాల పరిమితికి 15% వడ్డీ అందిస్తూ మీ అభ్యున్నతికి మీ పెట్టుబడి 5 సంవత్సరాల్లో డబల్ అయ్యే అవకాశాన్ని కల్పిస్తున్నాం. త్వరపడండి.
మహిళలు ఆర్థికంగా ఎదిగితే వారి కుటుంబంతో పాటు సమాజం ముందుకు సాగుతుంది. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ అనేది మహిళా అభ్యున్నతికి సహాయం చేస్తుంది. చిన్న దుకాణదారులకు, చిరు వ్యాపారస్తులకు స్వయం ఉపాధి కల్పిస్తూ మహిళలకు అతి తక్కువ వడ్డీ రేట్లకు రుణ సౌకర్యం కల్పిస్తుంది. చిన్న వ్యాపారం నుండి మీరు సక్సెస్ అయ్యేంత వరకు ఈ భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మీకు తోడుగా ఉంటుంది. మహిళల సాధికారత లక్ష్యంగా మీ అభివృద్ధే మా విజయంగా మీ పొదుపుకు పూర్తి భద్రత, మీ భవిష్యత్తుకు గట్టి భరోసా కల్పించడమే మన భవానీ మ్యాక్స్ ముఖ్య ఉద్దేశం. భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ మహిళల చేత నడిపించే ఎయిడెడ్ కోఆపరేటివ్ గా చిన్న పొదుపుదారుల నుంచి పెద్ద పెట్టుబడిదారుల వరకు ప్రతి ఒక్కరి నమ్మకం సంపాదించాం. నమ్మకం, పారదర్శకత, లాభం ఈ మూడింటి పర్యాయ పదమే మన భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మహిళలు సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది థర్డ్ జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపుడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపుడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. మల్లిపుడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. ఆల్మోస్ట్ ఫ్రూట్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మనకు కూడా అన్ని ఫ్రూట్స్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ లేకుండా అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం. నైస్ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ తో రేర్ ఫుడ్ వాళ్ళు
మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్తో ఫ్రూట్స్ నుంచి అంటే హెల్దీ ఈ సమ్మర్లో మనకి మన మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు. మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎయిమ్ గార్డెడ్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా. Power System Services Private Install all types of solar needs for hospitals, industrial, commercial projects. We are the authorized vendors of PM Suryagar in Andhra and Telangana. We deal with all reputed solar brands with Vari, Tata, Adani, Vikram, Sova, Polycab. We have experienced technicians all over Andhra and Telangana. Cell number 95731 92736. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. మా శ్రీనిధి గ్రూప్ లో క్వాలిటీ లొకేషన్స్ లో మంచి ప్లాట్స్ డెవలప్ చేసి క్లియర్ టైటిల్స్ తో కస్టమర్స్ కి అందిస్తున్నాం. ఇప్పుడు లేటెస్ట్ గా మా శ్రీనిధి గ్రూప్ వారి కొత్త వెంచర్ శ్రీనిధి ప్రకృతి గన్నవరం దగ్గరలో గొల్లనపల్లి విలేజ్ దగ్గర సిఆర్డిఏ అప్రూవల్ తో 17 acres వెంచర్ వేశాము. లొకేషన్ పరంగా చూసుకుంటే వెస్ట్ బైపాస్ రోడ్ కి 5 minutes దూరంలో మరియు స్లేట్ ఇంటర్నేషనల్ స్కూల్ కి 5 minutes దూరంలో, HCL టెక్నాలజీస్ ఎయిర్పోర్ట్, పినోనేని సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ కి అతి చేరువలో ఉంటుంది ఈ వెంచర్. రైట్ నౌ ఇప్పుడు మేము ఒక కొత్త ఆఫర్ లాంచ్ చేశాము. 150 square yards స్థలం కేవలం 13,90,000 కి స్పాట్ రిజిస్ట్రేషన్ మీద అందజేయడం జరుగుతుంది. రిజిస్ట్రేషన్ ఛార్జెస్ కూడా శ్రీనిధి గ్రూపే హ్యాండిల్ చేస్తుంది. మీరు ఈ ప్లాట్స్ ఎఫర్ట్ చేయడానికి వీలుగా IDBI, ICICI, LIC మరియు ప్రముఖ బ్యాంకులతో 80% ప్రీ అప్రూవ్డ్ లోన్స్ ఇవ్వడానికి వీలుగా మేము ఒప్పందాలు చేసుకున్నాం. మీకు EMI వచ్చేసరికి రఫ్లీ 9,000 per month పడుతుంది. ఇల్లు కట్టుకోవడానికైనా ఇన్వెస్ట్మెంట్ పర్పస్ కైనా అఫోర్డబుల్ ప్రైజెస్ తో ఈ వెంచర్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చాం. మీకు ఇంకా డీటెయిల్స్ కావాలంటే మీ స్క్రీన్ మీద కనిపించే నెంబర్ కి కాల్ గానీ మెసేజ్ గానీ చేయండి. మా టీం ఎప్పుడు మీకు ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసని పాత అజస్ర ప్రకరం తిమిర లోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాతి ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట బీభత్సం. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together.
అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే ఏం మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది థర్డ్ జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రెట్టింపు చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షిట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ ని సెక్యూర్ చేసుకోండి. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్ లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856. మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ విజయవాడ. మీరు తరచుగా నడుం నొప్పి, మెడ నొప్పి, సయాటికా లేదా స్పోర్ట్స్ ఇంజురీస్ తో బాధపడుతున్నారా? మల్లిపూడి పాలి క్లినిక్ లో సహజమైన చికిత్సా విధానంతో మీ సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం. మీ నాడీ వ్యవస్థలో ఉన్న తేడాలను సరిచేసి శరీరాన్ని సహజంగా పనిచేసేలా చేస్తాం. శస్త్రచికిత్స లేకుండా, మందులు లేకుండా నొప్పి లేని జీవితం పొందండి. 15 ఏళ్ల అనుభవంతో 20,000 కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య ఫలితాలు పొందిన రోగులు. విజయవాడలో అత్యంత నమ్మకమైన కైరోపాక్టర్ డాక్టర్ వెంకటరత్నం మల్లిపూడి గారిని ఇప్పుడే సంప్రదించండి. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, మ్యారేజ్ జ్యువెలరీ, టెంపుల్ జ్యువెలరీ, ఇక్కడ మాత్రమే లభించే ప్రత్యేక డిజైన్లు మీకోసమే ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ గర్వంగా అందిస్తోంది. ఆల్మోస్ట్ ఫుడ్స్ మిక్స్ చేసి ఇవ్వడం అనేది మనకు కూడా అన్ని ఫుడ్స్ మిస్ అవుతున్న ఫీలింగ్ లేకుండా అన్ని టచ్ చేస్తున్నాం. నైస్ కొత్త కొత్త ఐటమ్స్ తో రేపు ఫుడ్ వాళ్ళు మంచి మంచి ఇన్నోవేటివ్ థాట్స్ ఫుడ్స్ నుంచి అంటే హెల్దీ ఈ సమ్మర్ లో మనకి మన మంచి హెల్దీ ఫుడ్ ప్రొవైడ్ చేస్తున్నారు.
మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి ఈ గ్యాడ్జెట్ But new batter Rahul, and that will be a dot ball. Has 3.2 overs into the game now, 37 on the board with 1 wicket down. Beautiful looking defensive stroke. Call for a single, but have to get back to the crease. A couple of dots for the new batter. That's a lovely shot. Swinged it across and gets 4 runs there. Off the mark with the boundary, Rahul. And gets 4 runs to get going to start the proceedings to his innings. Once again trying to play it on to the onside. There's an uphill from the bowling unit, but will remain 1 run in the form of a leg bye. Last ball to go in the 4th over, 42 runs on the board. They're off to a good start here. Team SAKKU Railways scoring over 10 runs, keeping up a very good momentum in the chase. Cleaned him up there. And a playable locker there from the bowler. And bowled him round the legs. 2 wickets down with that, 42 on the board. Just tried to glance it off the legs. The leg stick went flying in the air. 4 overs have come to an end with that. 42 on the board for the loss of 1 wicket at Team SAKKU Railways.
But 4 overs have completed, 42 for the loss of 2 wickets, and Pratap, the new bowler, into action, and Kiran has been splendid in the first innings with the ball. Will be the fourth batter for the team SAKKU Railways. First ball of the over starts off with a wide delivery. 1 run added to the scoreboard for the team SAKKU Railways. Is 139 required in 16 overs. Shot of the length, wider to the guideline. Another run to the scoreboard. A couple of wides to start of the proceedings for Pratap. Nicely played it, but will be picked up by the bowler in the follow through. A couple of wides followed by a dot to start of the proceedings to the 5th over. 44 on the board, keeping very good momentum going forward. Is a loss a couple of wickets, but scoring has been very good. 44, 10.56 the current run rate for the team, and they just need 8.72 every over to win the game from here. Good looking shot with some good balance and a very good running between the wickets. Gets 1 run to bring the new batter Venkat onto strike. Kiran has been very good with the ball in the first innings. Will be on strike to face the third ball in the 5th over. A play and a miss, and that's been signaled wide. 1 more run. Third wide of this over. 3 wides with the single. 4 runs of the first 2 balls. This 5th over in progress. 46. Oh, pitch to dip up, but forward. Tried to drive it down the carpet. Play and a miss. Remains a dot ball. Drives down the carpet. That's been hit with good power and away from the fielder at the long on. And good work by the fielder to cut it down to a single. 1 run off the mark. Veera Venkat. 2 balls to go in the 5th over now. 47. The score currently for the team SAKKU Railways. Oh, that's a big shot. That is a huge hit. He's launched it and has got a maximum. What a pickup
And what a dispatch that is from Rahul. Right, getting it out of the sweet spot. And 10 rows behind the boundary rope. It went 950 runs on the board with that for SAKKU Railways. In just 4.5 overs, they've gone past the 50 mark, 53 now. And one ball to go in the fifth. Nicely bowled and picked in the follow through will be a dot to bring an end to the over. 5 overs, 53 for the loss of 2 wickets. 129 required in 15 overs for team SAKKU Railways to win the game. ప్రతి స్త్రీ జీవితంలో కొన్ని క్షణాలు శాశ్వతంగా నిలిచిపోతాయి. ఆ క్షణాలకు కావాల్సింది సాధారణ ఆభరణాలు కాదు, సంప్రదాయానికి ప్రతిరూపమైన బంగారం, కాంతిని బంధించే వజ్రాలు, తరతరాలకు గుర్తుండిపోయే డిజైన్లు. విజయవాడకు గర్వకారణమైన ఎంకేఆర్ జ్యువెలర్స్ నమ్మకంతో రూపొందించి తీర్చిదిద్దిన మోడల్స్, ప్రత్యేకంగా రూపొందించిన ఎగ్జిబిషన్ కలెక్షన్లు, బ్రైడల్ మాస్టర్ పీసులు, Waited for the slower delivery, picked it up, and that's been put on. Certainly is an opportunity to grab that. Have set up the trap very well, the bowler with the field set, but that's been led on by the fielder. Has got the execution right for that slower one. I've got the field set up and has forced the batter to play that shot, but that hasn't been made use of. And an opportunity given to the batsman. Oh, nicely struck that, and that's gonna be finding its way to the boundary rope. Lovely strike. Just capitalizing on that angle from the bowler, and that's been hit very well by Rahul, getting one more boundary here. Good looking stroke, getting it out of the middle, and that's going to be a single for Rahul. Two balls to go in the power play, 59 on the board.
Oh, that's lovely pickup. That's been hit with good power and great timing on it. One more boundary this time for Kiran. What a beautiful use of the angle from the bowler and flicks it very well off the legs. Is capitalizing on that angle, getting some good power behind that shot, getting 4 more runs. And they're off to a great start here in the power play. Team SAKKU Railways 63. And now with 1 ball to go in the 6th over. Bowled on the legs once again, just got a good punch towards the square leg region, gets a single and will retain the strike for the next over. But a solid power play for the team SAKKU Railways in the chase. 64 runs they put up for the loss of a couple of wickets. And now the equation stands at 118 runs in 84 balls with 8 wickets in hand. నమస్తే అండి, నేను జయంత్ కోనేరు శ్రీనిధి గ్రూప్ నుంచి All right, power play completed. 64 is what they've got for the loss of a couple of wickets in 6 overs. 118 to get in 84 balls with 8 wickets in hand. All right, new bowler into action right after the power play. And that's going to be a single to get going. 1 run coming of these first ball in the 7th. Now 65 on the board now for the team SAKKU Railways. Try to get it away, but hasn't got much of contact. Will get 1 run. A single taken by the batsman. That's beautiful driven shot from the batter. And good work with the fielder. And 2 runs taken. A great placement to begin with and brilliant effort in the field. A couple of runs added to the scoreboard.
Cuts it very well, plays it very fine, and that's gonna be racing. That will definitely race away to the boundary. Right, the momentum is on, the momentum is settled on, and the partnership is going very well now for the team. 31 runs of 16 balls between both the batters. Flicked it off the legs, and they want to push back for the second, have to settle just for 1 run there. And that will be another run added to the scoreboard. Last ball to go in the 7th over. That's an appeal, a very sudden appeal. They're celebrating. The finger goes up as well. Rahul walking back. And the 3rd wicket is down. The slow left arm spinner Rajesh have got the breakthrough. 74 for 3 and a very good carry to the wicket keeper. Nicely taken that with that extra bit of bounce. We're done with 7 overs now. 74 on the board for the loss of 3 wickets. Team SAKKU Railways. 108 is the equation to get in 78 balls. Right, 7 overs, 74 for 3. First ball of the over, a bit quicker onto the body line, a bit of bounce, and that's in the air. It catches a call, and that hasn't been carried. That's going to be a single. 1 run taken. Arun Kumar, the new batter for the team. And he'll be on strike for the 3rd ball in the 8th over.
That's shipped in the air. There's a man getting there, or will land very safely. Right, Sunny, the new bowler for the team. This considered 2 runs in the first 3 balls. Opens the face, works it just away from that point fielder. And that's a very good effort to cover the ground. 1 single taken. Quicker delivery down the leg side, signal wide by the umpire. That's been hit very well with the angle coming in, but there's a man in the deep. Good work by the fielder. Cuts it down to a single. 1 run taken. Oh, that's been there to hit. And what's the ball? What's the ball? Sail over the ropes. Clean strike. A baseball strike probably from Venkat Kiran to bring an end to the 8th over. 85 for the loss of 3 wickets. Team SAKKU Railways. 97 required in 72 balls with 7 wickets in hand. That first ball of the over, and he's been cleaned up. Rajesh with 1 more. And left-hander bowling to the left-hander. Usually they go for runs, but he's done the opposite here. Rajesh getting a wicket. 4th wicket down. Back in the dugout for the team SAKKU Railways. 85 on the board at 8.1 overs. 97 is what they need to get in 71 balls. And the captain making his way into the middle. C.H. Srikanth. Is they're losing a bit of momentum by letting go of the wickets. They've got a brilliant scoring rate going forward. 10.4 at the moment, 85 on the board. They just need to score at 8.2 for the remaining, but pretty much the top order have been taken down. The middle order batters need to take the responsibility of putting in some control aggression while making those good looking shots coming intact and chasing the score. New batter, Captain Srikanth. He'll be on strike for the 2nd ball in the 9th over.
All right, is that one more? Is that one more? The first ball gone. Captain. Right. Rajesh is turning the game around. Third wicket for the bowler. The very first ball, drawing the batter forward and getting that outside nick of the willow. And the celebrating happy team at the moment. The SWASTIK. As you can see it in the replay, Mr. Howe is very well dragged the batter forward and gets that very good edge to draw one more wicket. Rajesh with the third wicket in 8 deliveries. He's got 3 wickets after conceding 10 runs, 85 for 5. And now he'll be on a hat-trick. With Vijay being the next batter, Rajesh will be on a hat-trick for the third delivery of the 9th over. Right, the hat-trick delivery gets away with it. Vijay remains a dot, but a splendid start. A splendid start this is to the over. Another lovely delivery, another dot. 4 dots, 2 wickets. Last 2 to go in the 9th over. Full face of the bat, beautiful looking stroke. Down the ground towards the long off, gets a single. And that's going to be an end to a fantastic over. 2 runs and 2 wickets of the 9th for Rajesh. 87 for the loss of 5 wickets at the end of 9 overs. Team SAKKU Railways team. ప్రళయం దుష్కృత వలయం ప్రబలం ప్రచలం దుర్దమ నిలయం అసని పాత అజస్ర ప్రకరం తిమిరలోక సమవాకారం గర్జించే పర్జన్యం ఘోరాది ఘోర దౌర్జన్యం అనవతరం ఆతని వేట ప్రమాదాలతో సయ్యాట బీభత్సం. Right, first ball of the over, cracking sound of the bat, and does a good job at the end to cut it down. And they're coming back for the second run. Will get home safely. 2 runs.
A confident stroke, getting it out of the middle. The batsman is Venkat Kiran, has done a tremendous job with the ball in the first innings and is putting up good numbers with the bat. 26 of 16 with 2 boundaries and 1 sixer. Bowled it down the body line. Wonderfully guided that towards the short long leg region. Gets a single. Brings in a Vijay onto strike. Oh, the ball went flying into the hands of the wicket keeper and the bat went flying onto the onside. Call is for single and they'll get home safely. Very good running. Putting the pressure on the fielder. Converting that very well. 2 to go in the 10th over, 91 on the board. Gone for the big swing that has missed everything, or was there anything on the bat? We'll have to wait for the call. Yes, looks like there's something on the bat and that was very difficult for the wicketkeeper to stop. Went very quickly to the boundary fence. Last ball to go in the 10th over, 95. 95 on the board. 87 is what they need to get in 61 balls. Previous one have come on the bottom edge, but this one with some good command from Venkat Kiran. And that's going to be an end, a very good end to the 10th over. 12 runs have come on the 10th over, 99 on the board for the loss of 5 wickets. Team SAKKU Railways. And in the next half, in the next 60 balls, 83 runs to get with 5 wickets in hand. 83 required in 60 balls with 5 wickets in hand for Team SAKKU Railways to win this game. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The
The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life. Someone's first leap towards being an astronaut. The place to crack the next big success story. Every new home, every new workspace, every new wish, every new season will be dreamt with us. Today we celebrate the start of our journey at the new Arcade Panel MDF factory at Sitarganj. The beginning of 1,000,000 journeys for you. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. All right, 11th over in progress, and that single will bring up 100-run mark on the board for the team SAKKU Railways. And there's a defensive stroke onto the offside. Call is for a single, and very good running between the wickets. Gets one run very comfortably. That's been hit very well, and that's going to be a boundary. Is making use of the pace and the bowler Rajesh, and he's got himself into very good position and played it very early to get that very fine. Good looking stroke from Vijay, gets the first boundary of his innings. A play in a miss. Very good comeback from Rajesh. He's been very good on the mark in that offside. I've got a couple of wickets beating them on the outside part. I've got one wicket of the left-hander batter, and last ball to go in the 11th over. Eleven overs completed, 106 for the loss of 5 wickets, 76 required in 9 overs.
Right, the first ball of the 12th over. 76 to get in 54 before this delivery, and 75 with 53. That's a lovely shot. Picked it on the full and driven that very well towards the square of the wicket and gets 4 runs. Shumadwid was there on offer from Johnny Sheikh. With the fielders inside the ring, all need to do is get some good bat on it and find that gap. And he's just done that to get 4 runs. 40 runs of 21. He's putting up a tremendous performance in the second semi-final. Playing it on the back foot, very, very sensibly, getting a single. This is very good cricket. Very, very good cricket. This is from both the batters and very good running as well. Full toss, that's been signalled a no ball by the square leg umpire. And they've got 1 run. No ball signal, and which means Venkat Kiran will be on strike for the free hit. They've got the right man to face the free hit delivery, who's very well set. 40 of 21, 5 boundaries, 1 sixer in innings, and can try and free his arms to throw for a big hit here, making use of the free hit that is being offered. Quicker delivery, very good ball, very well bowled. Johnny gets away with the dot for the free hit. Flighted that very well, and good work with the gloves from the wicket keeper, but no damage done. Yes, they know they've got a couple of wickets in that similar fashion, flighting the ball up, but dragging the batters forward to play that drive, beating them on the offside part of the bat. Nicely worked it out. Good looking punch, will get that single and will keep the strike. Will certainly keep the strike for the next over. 12 overs into the game, 115 for the loss of 5 wickets. SAKKU Railways to win the game. Equation at the moment 67 of 48 balls. But first ball of the over. Tried to get himself in position to play that full shot, but gets it on the frontal part of the bat. Will remain a dot ball to start of the proceedings of the 13th over. Defensive stroke on the front foot. A dot ball. Rajesh with the 4th over of his spell. 3 wickets in 3 overs so far after conceding 19 runs.
Nicely played onto the offside. Pushing the first ball very hard, and we'll have to settle just for 1 run. Lovely delivery, another dot ball. All right, try to work it away onto the onside. A couple of scions off the bat onto the bats, and a dot ball. Another fine over on the cuts, coming into the game very well, putting some good dot deliveries, and now the required have climbed up to 9.2 runs with 66 to get in 43 balls. Walks it away onto the onside towards the square of the wicket, gets a single and will retain the strike. And that is a phenomenal end to a great spell from Rajesh. 4 overs, 21 runs with 3 wickets. Very, very good with the ball. With that, we're done with 13 overs, 117 for the loss of 5 wickets. 65 runs required in 42 balls. Right, first ball of the over, cuts it away, halfway down the track, opportunity, and they get a wicket here. The call is from the non-striker when the ball is behind the wicket, and they've lost the wicket here. As hit the ball straight into the hands, it went. And Vijay has to make his way back to the pavilion. 6 wicket down, 117 on the board at the end of 13.1 overs.
Right, new batter in the middle, Rizwan. And that's a dot ball. Johnny Sheikh with the second over of his spell. 65 to get in 40 balls now. A fly to delivery and nicely played. Good looking punch down the ground by Rizwan. The new batter for the team off the mark with the single. Bringing in Veera Venkat Kiran on to strike 43 of 28. And you need to play these next 39 balls to get them safely towards a target. Is an important batter now for the team. That's been hit across, but straight towards the man on a bounce. Will get a single. 1 run taken by Veera Venkat. Almost 1 run closer towards the 50 mark. 44 now of 29 balls. We're trying to capitalize on that angle from the bowler. Lucky to escape, lucky to get away there. Johnny Sheikh could have gone away very quickly to the boundary rope. Good work by the wicket keeper. 1 run added to the scoreboard. That's another lovely delivery, quicker one, beating him time and again with that pace. And that's one more brilliant over for the team. 4 runs with the wicket of the 14th, 121 for the loss of 6 wickets. 61 required in 36 balls. 10 runs, just over 10 runs required every over to win the game. The first ball of the over, driven very well down the carpet onto the deep covers, gets a single. Right, final 6 overs remaining in this game with 60 to get in 35 balls. Pretty much the game is looking like it's going to get down the wire with 4 wickets to get for team Swastik AP Government Services to win and a 60 run to defend in 35 with one batter set at one end. They need to play a calculative knock here. 10 runs to get every over can get them safely to the finals.
Hits it in the air, and very good delivery that was from the bowler Ajay Krishna, taking the pace off, just rolling his fingers over the ball, trying to bowl that off cutter. Nicely bowled, a bit quick pace on offer from the bowler Ajay Krishna. Once again, another delivery, another good delivery from the bowler Ajay Krishna. Yes, every dot is very, very valuable for them to push that required rate even further away from the hands of Team SAKKU Railways. And they need one boundary or two boundaries every over, Team SAKKU Railways 59 to get in 32. Required have climbed up to 11 runs. They need two good overs to cut down the deficit between the runs and the deliveries remaining. Oh, dancing down the wicket. There's an uphill, but he's way down the wicket. Could have been taken into consideration because he was charging down the wicket to play that shot. But a very skillful delivery that was from the bowler by taking the pace off at the very last moment. I've totally done the batter with that slow one. Good connection there, and that will land over the ropes for a sixer. The moment the ball has hit the bat, the sound have come up very, very sweet. Where is one? Lovely, lovely strike. 9 runs of the 15th over. We have a game on here, 52 required in 30 balls. మహిళల సమాజంలో ఆర్థికంగా ముందుకు వెళ్లడమే ప్రధాన ఉద్దేశంతో భవానీ ఫిక్స్డ్ డిపాజిట్ 15% ఆకర్షణీయమైన వడ్డీతో కేవలం 5 సంవత్సరాలలో మీ పెట్టుబడి రెట్టింపుకు పైగా పెరుగుతుంది. రిస్క్ లేకుండా సురక్షితమైన ఈ పథకం పూర్తి భరోసాతో పాటు మీ డబ్బు గరిష్టంగా వృద్ధి చెందుతుంది. నెల నెలా చిన్న మొత్తాలు పొదుపు చేస్తే రేపటి అవసరాలు తేలికవుతాయి. మీ పొదుపుకు అమ్మలాంటి భరోసా మా భవానీ మ్యాక్స్ సొసైటీ. There's no sweeper and he's hit it with good power. 4 runs for Venkat Kiran. He's playing a very, very fine knock. .48 of 29. The equation very much in the game, both the sides. Anybody can take this game home and walk into the grand finals.
That's a very good delivery. Very well bowled and nicely played by Venkat. And 50 runs of Venkat Kiran. 50 of just 35 balls. Played a very, very responsible knock under tremendous pressure. And now the job will be to take his team home safely and into the grand finals. Right, gone for the big swing. There's an appeal from the wicket keeper. The finger has gone up. The finger has gone up, and one more wicket buys the dust for the team. Right, one more good catch taken by the wicket keeper. Has been very, very sharp behind the stumps. Praveen Raja. 7th wicket down, and it has come in at a very good time. 7 down for 135 on the board. At the end of 15.4 overs, 47 required now in 26 balls. But new batter Ganesh, and he'll be on strike for the 5th ball in the 16th over. 47 in 26. The equation at the moment for the finals berth, for the final spot to meet mighty Police Cricket Club. Appeals once again, no response from the umpire. Dot ball, it will remain 47-25. The equation, 47 of 25 balls. Crunched it very well onto the offside between both the fielders. And 2 is a call, and that will be enough for them to come back for the second. Very good running between the wickets. As I did with good power into the gap, gets a couple of runs. "16 overs into the game, 137 for the loss of 7 wickets, 45 required in 24 balls. "45 runs required in 24 balls with 3 wickets in hand." అరే శాలరీ వస్తుంది కానీ మనీ అయితే మిగలట్లేదురా. చాలా మంది సంపాదిస్తారు కానండి వచ్చిన సంపదని ఎలా సేవ్ చేసుకోవాలో ప్లాన్ చేసుకోవాలి. భువనగిరి షీట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడం అంటే సింపుల్ సేవింగ్స్ కాదండి, ఇది స్మార్ట్ సిస్టమ్. ఇది 3rd జనరేషనే కానీ 20 సంవత్సరాలుగా మీతో నేను జర్నీ చేస్తున్నాను. మన ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కి టైంకి సపోర్ట్ చేయడమే మా రెస్పాన్సిబిలిటీ. మనీని వేరేలో దాచుకోవడం కాదండి, మనీని రిటర్న్ చేసుకోవడమే ఇంపార్టెంట్. మన భువనగిరి షీట్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయండి, లైఫ్ ని సెక్యూర్ చేసుకోండి.
సార్ స్మాల్ జాబ్ చేసే వాళ్ళు చిట్స్ But first ball, and that's one more nail to the coffin for the team SAKKU Railways. 8th wicket down, 137. And just 2 wickets away, team AP SWASTIK Government Services to make their way into the grand finals. మీరు ఉపయోగిస్తున్న మొబైల్స్, టీవీలు, వైఫై కనెక్షన్స్, బ్లూటూత్, కార్స్, వంటగదిలో వాడే ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్స్, ల్యాప్టాప్స్ వల్ల వచ్చే ఎలక్ట్రో మ్యాగ్నెటిక్ రేడియేషన్ గురించి, ఈ గ్యాడ్జెట్స్ నుంచి వచ్చే రేడియేషన్ వల్ల హెల్త్ ఇష్యూస్ రావచ్చు. మనకు తెలియకుండానే ఇది మనపై ప్రభావం చూపుతుంది. దీనికి సొల్యూషన్ గా ఎనర్జిక్ కంపెనీ ఎం గార్డెన్ రేడియేషన్ హార్మోనైజర్ అందుబాటులో ఉంది. ఇది హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్ ప్రభావాన్ని తగ్గించడంలో సహాయపడుతుంది. మీ కుటుంబం కోసం సేఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ కలిగిస్తుంది. మరిన్ని వివరాలకు సంప్రదించండి 8328551856 రాజు తారా. Right, new batter Rajkumar and a dot ball. Just 2 good deliveries away from making it to the finals. Team SWASTIK, AP Government Services, but 45 in 22. The equation now for the team SAKKU Railways. A play and a miss. Another dot ball. Sunny trying to get through the over very quickly, but the tail end is coming in. I'll be looking to get this game done by pushing that required rate even further away from the hands of the team of the batting unit. That's one more dot. One more dot. And now 20 balls, 45. A wicket followed by 3 dots in this over so far. It's a good contact, but will be picked up by the bowler in the follow through. Another dot. One ball away from putting a wicket maiden. Slow delivery, but that's very well picked up by the batsman and played it straight down towards the long on fielder. Will get a single, 1 run, 1 wicket of the 17th over. 138 for the loss of 8 wickets. A phenomenal over from Sunny. 44 required in 18 balls with 2 wickets in hand. ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్ 1974లో జపాన్లో ప్రారంభించి 6500 మంది వరల్డ్ ఫేమస్ డాక్టర్లచే పరీక్షించబడి 25 దేశాల్లో విశేషంగా ఆదరించబడుతూ అనేక హాస్పిటల్స్ లో మరియు ఎందరో ప్రముఖులచే వినియోగించబడుతున్న ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్ అయోనైజర్స్. ఇది డిఫరెంట్ pH లెవెల్స్ లో 7 రకాల వాటర్ ను అందిస్తుంది. మనలో ఇమ్యూనిటీ లెవెల్స్ పెంచుతుంది. క్యాన్సర్, గుండె, కిడ్నీ సంబంధిత వ్యాధులు రాకుండా పరిరక్షిస్తుంది. పోషక విలువలతో కూడిన స్వచ్ఛమైన నీటికి చిరునామా ఎనోజిక్ కాంజన్ వాటర్. డిస్ట్రిబ్యూటర్ దారా రాజు. సెల్ 8328551856.
But first ball, a cracking sound of the bat. Straight down towards the long on fielder, gets a single. That's a lovely shot, gets himself in position, but has gone through the hands. 4 runs for Ganesh. Oh, full toss. That's been hit in the air and that's been put on. One more catch drop. One more opportunity let down, and Fielder would certainly be disappointed with himself, but gets away with that. The batsman. Once again hits it down towards the same fielder. Will be only 1 run coming of that 5th delivery of the 18th over. 36-13, the equation at the moment. Hits in the air. That went very flat and on a bounce into the hands of the fielder. Will be an end to 1 more over. 18 overs done, 147. And now 35 required in 12 balls. I beg your pardon, last ball to go. ఇప్పుడు స్ట్రైక్ ఎవరు బాయ్ స్ట్రైక్ पे कौन है हारिको ओके ओके But last ball to go in the over. The scorer was a bit confused and corrections made. Lovely shot, cracking sound, nobody moved, and the ball has found its way to the boundary rope. 150 on the board with that boundary coming of the final ball. All right, the equation is now down to 32 runs in 12 balls. They're fighting very hard to get this victory here, Team Railways, SAKKU Railways, and the equation has come down to 32 runs of 12 deliveries. All right, last 2 overs, 32 runs. The equation at the moment for the team SAKKU Railways with 2 wickets in hand.
First ball has gone for the pull, hasn't got the distance. The elevation was certainly there, and 2 runs will be added to the scoreboard now. Ganesh off for the panga and is trying to get those big hits coming in. 11 runs, 11 balls, 30 runs. The equation at the moment. Right, one good over and the tables can turn around. Ganesh taking up the challenge. Taking the pace off, a slower delivery. Nicely worked it out. And try to be a bit cheeky there. The wicket keeper trying to get that without looking at it and gets to the other end. Right, 10 balls, 29 runs. That's a wide ball, another run. Once again taking the pace off and will try for a run out of the non-strikers, but 1 run will be credited to team SAKKU Railways in the form of Bice. Very good running between the wickets, have taken the start immediately and they'll have to be on the toes. That's in the air now once again and will not be carried. 2 is a call, they're going for it. There's an opportunity and that will be a wicket now going down. They'll have to run for everything and in the process they lose 1 more wicket. 9th wicket down for the team SAKKU Railways. Right, Ganesh with a good throw and good work by the wicket keeper to clip the bails. Last batter, last wicket making his way into the middle. Manohar, 156 on the board, 26 required in 8 balls. Down the wicket, taking the charge. Hasn't got it out of the middle. Will only find 1 single there. His last ball to go in the over. 25 required in 7 balls.
That's straight up in the air. And that's been pouched. And with that, SWASTIK AP Government Services gets a win and make their way into the grand finals of Corporate Professional League Season 2. Right, Rudra with a very good catch put an end to this game, and Team SAKKU Railways, although they've got a good start, couldn't get this chase done and fell short of 24 runs at the end. But congratulations, Team SWASTIK AP Government Services, on getting the win and making your way into the grand finals of Corporate Professional League Season 2. And it's going to be Mighty Police Cricket Club taking on Team SWASTIK AP Government Services, the number 1, number 2 seeded. At the end of the league stage will be the teams who remained unbeaten even at the knockout stage. 3 of 3 wins in the league for both the sides, and they won against their opponents in the semis to walk one step forward and one step closer to getting their hands on the winning trophy of CPL Season 2. It's a very good performance with the bat. They've been very, very good, and we've seen they've been disciplined well enough to get the job done with the ball as well. But a hard outing, but a well fought chase this was from Team SAKKU Railways, and at the end they fell short of 24 runs. And they've been bowled out in 19 overs for 157. That will be it from the Combox, and we're going to meet tomorrow at 6 p.m. for the grand finals of Corporate Professional League Season 2, where Mighty Police Cricket Club will be taking on SWASTIK AP Government Services. As one government body will be taking on another government body, and we're going to see the clash between both the sides to get the hands of the winning trophy. The final dance will be on, and we'll meet you there. Up until then, see you. Good night. The start of a lifelong dream. The first childhood memory together. The smell of the first rain. The joy of making that first cake together. Safekeeping for your new life.